థియేటర్లో సినిమాలు బెడ్రూమ్లోకి వచ్చేసాయి. సో థియేటర్కి వెళ్ళే ముందే ప్రేక్షకుడు ఫోన్లో సినిమాలు చూసేస్తున్నారు. సో డిజిటల్ రెవల్యూషన్ ఎలా శాసిస్తుందో మనం చూస్తున్నాం. సో బాలీవుడ్ ఏంటి, హాలీవుడ్, టాలీవుడ్, ఏ వుడ్ అయినా సరే వెబ్ సిరీస్లో నటించడానికి అందరూ కూడా ఇష్టపడుతున్నారు, ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. సో నిజంగానే సినిమాలకి సవాల్ విసురుతున్నాయి. మరి ఈ టైంలో ఖైరతాబాద్ సిఐ అంటూ అమలపాల్ వస్తున్నారు, రైట్? సో ఏంటి అడుగుదాం. సో డైరెక్టర్. Hello, hi. Yeah. So first of all, what is the difference between director and the actors before the movie release or the web series release? Because see, theatre, like, will the crowd, how many days it will take for the crowd to come, publicity has to come, you know, like there are a lot of parameters when it releases on theatre. You know, you can't be really completely happy for the work, but like here I feel we've done a, you know, like we've done our best, and we know that you know, it's not too difficult task for people to watch. It's easily, you know, the reach is easy for anybody to watch this, so that way I feel less stressed. Yeah, fine. So Rahul, so మీ సినిమాలు ఎక్కువగా థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవ్వలేదు, రైట్? అని ఇంతకు ముందు వచ్చినవన్నీ కూడా థియేట్రికల్, బట్ యూనో ఇప్పుడిప్పుడే దట్ యూనో వస్తున్నారు కదా. సో థియేటర్లో రిలీజ్ అవ్వడానికి, వెబ్లో రిలీజ్ అవ్వడానికి, అఫ్ కోర్స్ దట్ నేను ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినట్టుగా సినిమాలన్నీ కూడా మనం బెడ్రూమ్లో చూస్తున్నాం. బట్ ఫైన్, దట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్, దట్ వాట్ డూ యూ విష్ అండ్ హౌ డూ యూ సీ ద డిఫరెన్స్, లైక్ యూనో సీయింగ్ ఇన్ అ బిగ్ 70mm స్క్రీన్ అండ్ మిమ్మల్ని ఇంట్లో చూడడానికి ఇష్టపడుతున్నారు అంటే ఏమన్నా తేడా ఉందా మీకు? నో, ఫర్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ సార్. అంటే జెన్యున్లీ స్పీకింగ్, నాకు యూసీ ఓటీటీ స్పేస్ రావడంతో ఆపర్చునిటీస్ పెరిగాయని చెప్పేసి నేను ఫీల్ అవుతాను. బికాస్ ఫర్ యంగ్ యాక్టర్స్ లైక్ మీ అప్కమింగ్ యాక్టర్స్, వెరీ ట్రూ. సో వర్క్ అన్నది ఎక్కువ అవుతుంది. యూసీ రెవల్యూషన్ అన్నది అవుతూ వచ్చింది. ఒకప్పుడు డ్రామాస్ ఉండేవి, దెన్ స్టేజ్ ప్లేస్, అండ్ దెన్ సింగిల్ స్క్రీన్స్ వచ్చే, దెన్ మల్టీప్లెక్సెస్, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓటీటీ. సో ఇది అవుతా ఉంటుంది ప్రాసెస్ అంతే. సో టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ లైక్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. అండ్ ఇది అవ్వడం వల్ల థియేటర్స్ పోతాయి అంటే అలా కూడా కాదు. లైక్ దేనికి ఇప్పటికీ మనకి థియేటర్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఏమంటాము, ఆన్ స్టేజ్ జరుగుతున్నాయి, థియేటర్స్ జరుగుతున్నాయి, వర్క్ షాప్స్ జరుగుతున్నాయి, మనకి సమార్ అవి ఉన్నాయి చాలా. దాని స్పేస్ దానికి ఉంటుంది. అనదర్ మీన్స్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. సో అంటే 2 వారాల్లో థియేటర్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి కదా, బట్ వై యూ ఆప్టెడ్ ఓటీటీ? బికాజ్ అంటే తీసే ముందే మీరు అనుకున్నారా? This was made for OTT. And it was made as a 8-episode web series. Okay, so Lucia and U-Turn, ఇప్పుడు ఇది జానర్స్ ఇలాంటివి అంటే పెక్యులర్గా ఉండేవి పిక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. They come to me that way. Okay. I mean, Lucia, U-Turn, at least I wrote. This is written by Ram Vignesh. So I did not write it. Those 2 films I wrote. Okay. So this. But will you be having the conviction that you know between two, that you writing your own script? It was a new discovery for me that I enjoyed this more. Okay. Because I did not have to stress upon or worry about the writing part. Right. So I took something that had already a writer had spent many years on it, and from there my job was to take it to the next level. So I, you know, this stress part was not by me. So when you write and direct, that's also there. Okay. You're constantly questioning whether what you've written is working or not. True. But since you've taken someone's work, I did some adaptations to it, to, you know, the way I was shooting it. But after that, I had to only think of how I'm going to take the material and put it up on screen. Yeah. So I enjoyed doing it. In fact, I'm looking forward to now doing other people's. I have a story that I wrote. But whom will I cast? Me. Oh, I'm touched. But any directors usually that you know they will tell the plot of the story, they will you know narrate the story to actors, something that you know entices them, and you know they'll just rope them, right? Now I just heard that you're not going to tell Amala that you know what is the climax scene. So what No, this is. Oh, he was. He knows the climax. There's Okay. something that I've added. What is the surprise element? There's something that I've added which they The don't know. Pawan effect. Director's Yeah, magic. director's touch. Yeah. Touch is there throughout completely. It's his touch only. We haven't touched anything. Just puppets. We just like puppets. So yeah, there is some surprise. He said, I'm also looking forward to that. Like, మీరేంటి Amala that you know your యాక్టింగ్ ఆఫ్ మూవీ కానీ లేకపోతే పికింగ్ ఆఫ్ ద స్టోరీస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్, రైట్? సో వాట్ అంటే లేడీ ఓరియంటెడ్దే చూస్తున్నారా లేకపోతే యూనో not పాస్ట్ మూవీస్ తీసుకున్న రీసెంట్ టైమ్స్ లో కంప్లీట్లీ ఆఫ్ బీట్? సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ఇట్? వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ ఇట్? See, I would say that like I'll brief you something and then I'll come to the point. So when this came to me, Nandini Reddy garu called me to brief me for the story.
And she said, this is like a kind of sci-fi, but it's in a very realistic space. It's a time loop story. And I'm like, okay. And she said, you're playing a cop in this. And I'm like, okay, great. And she's saying, and the character is also an alcoholic. Okay. And that's what intrigued me. Okay. I'm like an intelligent cop, who is sensible and who is also an alcoholic. So what is it that intrigued me? What is the journey and like that? What is it that she's trying to explore within herself? So that's what, when I choose a role, it needs to intrigue me. I need to get curious, to go after that person, or so purely that. I don't go by lady oriented or female oriented or anything of that sort. Okay. But yeah, if the script, if the character doesn't excite me, if it doesn't intrigue me, then I won't be able to do Yeah, it. we can witness that, if the character entices you, would go any extent. Yeah. But Yeah. she came with a lot of hope, but in all the 30 days she shot, we We- didn't give her a glass of alcohol. Yes. I thought I would get some method acting to do, but She no, didn't get free nothing. booze at all. Yeah, nothing. So usually police, cops are like, they are a bit away from the supernatural concepts. In real, I'm talking about. Even if some cases they come up like, they would just see that in a different angle, but not that exactly. But here that, I heard in your trailer that something already happened has been repeating, right? What exactly is that? I feel in real life, I believe that a lot of things in life are getting repeated unless you become aware of it, a lot of behaviors. I think humans are very pre-programmed, until you reach a point where you want to break these patterns and programs, and then, so for me, I believe in something like this, I don't know if everybody believes in aliens and parallel universes and time loop, but I do, so. Yeah, మీరు చెప్పండి రాహుల్. సో ఏంటి మీ క్యారెక్టర్ చూస్తున్నాం, కుడి ఎడమైతే అంటున్నారు. ఎవరిది కుడి, ఎవరికి ఎడమైంది? పని చేసిన అంటే మా ఇద్దరికి కుడి ఎడవద్ది సిరీస్ లో. ఫర్ మీ ఐ ప్లే అ రోల్ ఆఫ్ డెలివరీ బాయ్, ఆస్పైరింగ్ యాక్టర్. What delivery boy? Food delivery. ఫుడ్ డెలివరీ. పెద్ద పెద్ద క్యారెక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు ఇట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్, Yeah. రైట్? ఒక ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్ అంటే మనం బయటికి వెళ్తే మనం చూస్తూ ఉంటాం, ట్రూ. రైట్? సో హౌ డు దే బిహేవ్, అంటే ఎలా ఉంటుంది అది అనేది, బట్ ఆ స్కిన్ లోకి వెళ్ళి అది చేయడం అనేది ఇట్ వాస్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ అండి. అంటే ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఏంటంటే, నేను కొంతమంది మనకి ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు వస్తారు కదా డెలివరీ, వాళ్ళతో కాన్వర్సేషన్ చేసేదానికి కూడా ట్రై చేశాను. సో జస్ట్ టు నో హౌ దే ఫీల్, వాట్ హ్యాపన్స్ అని చెప్పేసి. అండ్ ఇన్ డీటెయిల్ క్యారెక్టర్ మొత్తం త్రూ అవుట్ ఎవ్రీ పాయింట్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు తినేటప్పుడు ఒకవేళ డెలివరీ వస్తే వాళ్ళ పాపం ఆ ఫుడ్ మనీ వెళ్ళిపోవడం, లైక్ స్టఫ్, అది మనకి మ్యాటర్ కాదు బయట నుంచి చూస్తే. బట్ దెన్ వాళ్ళ లైఫ్ అన్నది ప్రశాంతంగా తినేదానికి కూడా ఉంటుంది. సో స్టఫ్ లైక్ దట్ అవన్నీ అవుతూ ఉంటాయి. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఆ క్యారెక్టర్ కి ఏంటంటే హీ వాంట్స్ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్, ఆస్పైరింగ్ యాక్టర్. సో ఐ జస్ట్ థాట్ దిస్ విల్ బీ, అంటే ఒక వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే దిస్ సంథింగ్ దట్ ఐవ్ డన్ ఇన్ మై లైఫ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్గా. ఒక చేసున్నాను, ఇలాంటి రోల్ చేసున్నాను, అది మిగిలిపోద్ది అని ఒక గట్టి నమ్మకంతో. అమలా పాల్తో నటించడం అంటే నేను చూస్తాం కదా ఆఫ్ లైట్ దట్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఆవిడ పిక్ చేసుకునేది కానీ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ బీట్, చాలా వెరైటీగా ఉంటున్నాయి సెపరేట్గా, రొటీన్గా కంటే కూడా. సో అలాంటి స్పేస్లో మీరు యాక్ట్ చేయడం దట్ హ్యాస్ అ కో స్టార్, వాట్ ఈస్ దట్, హౌ అమలా పాల్ ఈస్ లైక్? చూస్తున్నాను నేను, ఏడుస్తూ ఉన్నారు మమ్మల్ని, బట్ సినిమా పరంగా. I'll get you the best biryani from wherever. whatever I'm saying now is like absolutely true. ఏంటంటే నాకు బిగినింగ్ లో కొంచెం ఒక ఫియర్ ఉంది కమిట్ అయినప్పుడు, అంటే షీఈస్ అ గ్రేట్ పర్ఫార్మర్. ఇలా చేసిన ఫస్ట్ అసలు ఎవరు అలా ఐ డోంట్ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ షీ వాస్. అంటే ఎలా ఉంటారు సెట్ మీద, మనకు ఫ్రీడమ్ ఉంటుందా, లేక ఒకవేళ సీన్ పేపర్ ఒక చిన్న కాన్వర్సేషన్ చేద్దాం అంటే టైం ఇస్తారా, అవన్నీ ఉండినాయి అనమాట చాలా. బట్ దెన్ ఆన్ సెట్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఏదో కొత్తగా పరిచయం అయినట్టయితే అనిపిలా. ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్స్ ఉండి ఎలా క్యాజువల్ కలిసి మాట్లాడుకొని యాక్ట్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వాజ్, అంత కంఫర్ట్ జోన్ ఇచ్చారు. అండ్ బిఫోర్ దట్ వీ హవ్ డన్ మల్టిపుల్ రీడింగ్ సెషన్స్ అన్ని చేసాము. సో ఆ ర్యాపో అన్నది ఆటోమేటిక్ గా ఫామ్ అయిపోయింది. 29th February నిజంగానే 4 ఏళ్ళు, ఆ రోజు పుట్టిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో మనకు తెలియదు. దీంట్లో ఏంటి కనెక్షన్, వాట్ ఈస్ దిస్ కనెక్షన్ ఆఫ్ 29th? No, so basically the funny part is that it's a time loop thing. For them the day keeps repeating. That's what we've said in the teasers and trailers so far. So, and what is funny is 29th Feb doesn't repeat. It repeats once in 4 years. Okay. But the fact that the writer picked that day to tell the story, and
and the day which is not supposed to repeat for the next 3 years repeats for them every day. Yeah. You know, so that was very intelligently written into the script. Right. Why Amala Paul for this story? You may ask that why not, but I'm asking. So it was like when I was roped into the project, we were given like whom will we cast into, that was a big question. So I wanted one, it's a very demanding character, a performer. It needs a performer. It cannot just be somebody with a name. And then we started looking at all the possible ones who will, and also in all the 8 episodes, I needed an actor who will push it, who will be willing to wear a costume, or who will wake up and will not say I need to look in a certain way, and there was a shot where I was trying to say that maybe, and she's like, no, I want to look like this. Okay. So I didn't know all those things, but slowly when Nandini Reddy had worked with her, so she suggested, and then I went back and saw some more. She's another devil. Then when we did the readings, then it immediately kind of, and then the first call, she was in a spiritual retreat. I called her and said, we started talking about spirituality. Pawan was telling about his vipassana, and I was talking. We all are, human beings are spiritual beings. It's all about when you discover it. If you enter the topic, this will go on for 3 hours. This could be a 3-hour session where me and Rahul can go Okay, I'll just be in the borderline. So yeah. So 8 episodes, like you said earlier, that engaging an audience for 8 episodes. Yeah. What do you think? You have that liberty to show up, or that whatever you written, that you have that space? Everyone looks at movies and then web series, but it's going to change very soon. Web series is a lot more difficult to make than a movie. Right. So movie comes with, you're bringing an audience who are paying you money and who are saying that because I've paid you money, I'm going to sit here and watch for 2.5 hours. So there's a commitment that happens. But in a web series, because one, it comes on your phone in your house, so unless it is good, they don't have to commit to watching. So it's a choice that they need to make. They have a choice to turn it off anytime. Yes. Or many times there are so many distractions. There'll be vehicles passing, there'll be child crying, or you'll get phone calls, and you have to hold them through those things. Right. Whereas in a movie theater, it's a lot more easy. Right. There's not so much distraction. So within the first 10 minutes, if it's slow, 5th minute, you can still pick it up. In web series, it's like the 2nd minute they will turn it off. Right. So I would say, as a storyteller, when you write the script for a web series, you have to have far more experience than writing for film. Okay. And as actors, I would say big screen is still distant. Here, you get to be this close to the viewer. True. And close-ups and everything are right there, and your connection as an actor is much more. Yes. And it's much more layered. Performing a role for 2.5 hours and performing a role for 4 hours, like multiple episodes and multiple seasons. It's like much more challenging and much more layered. They get to flesh out the character much more. Right. Yeah. So it's like in 2 hours there are 10 characters. How many? But at the same time, you have a liberty, right? Like as that, you get the liking from audience. You may extend some characters. You may do that. It can go into season 2. Yeah. The story can go on. Right. So what exactly you emphasized on this first season? Story which was written as 2 extreme kind of characters clashing into each other's life. And then what happens to them? But usually picking that character as a cop is completely different, that I never heard, right? So no, that's why I said I've been, the more I've been into post-production, I keep telling that Ram Vignesh needs to be, the writer who chose these characters, who picked the cop and who gave it a dark side. Yeah. And then he picked a delivery boy. And what is very interesting is we shot this during the pandemic. Okay. And many actors, many singers, many creative people have become delivery people to sustain lifestyle. True. Because nothing was working for them, right? So many I know have become delivery. Really? For Swiggy and all. Yes. That's the only way they could make. So this is very close to what he was saying. We have an interesting scene which was not something that I thought while shooting, but later while editing I figured that, like he mentioned, they have to deliver food on time, that within 30 minutes and all that, and they don't find time to eat. So it's like there is a scene where I like that shot where
the food is getting ready and he's by the bike eating curd rice in his box, and they call and he shuts it and again rushes. So it's such a sad thing that a guy who's going to deliver food finds no time. Now we to have actually some eat. bad examples of where they open and eat the food though, but that's different part. Yeah, you tell me that that I was saying that police usually, that when a director or a writer pick the character as a cop, right? Of course, the dark shades. Beside dark shades, you were saying that you want to be alone, so that you won't be seen, right? What you want to do, or however you want to be, like leading a life that you do not want to show up. Is that what the plot of the character? Yeah, she's a loner. She enjoys, living by herself, and that's something I really, really liked about Durga also. Because I was also kind of going through similar phase in my life, so it was nice to, live through somebody else the same thing. Yeah, she's a loner, and pretty much, yes. సో అంటే మామూలు మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు దట్ వెబ్ సిరీస్ దానికి బౌండరీస్ లేవు, భాష లేదు, రైట్? మనం ఇక్కడ ఎక్కడో ఇజ్రాయిల్లో తీసిన మూవీస్ లేకపోతే ఆ ప్లాట్తో తీసినవి కూడా వీఆర్ ఎంజాయింగ్ దట్ ఈ వెబ్ సిరీస్ వచ్చిన తర్వాత ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ బౌండరీస్ లేవు, నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా చూస్తున్నారు, రైట్? సో ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ఒకటి చేయడం వల్ల దట్ దట్ కమింగ్ మీరు చెప్పారు ఇంతకుముందు డైనమిక్స్ అన్ని మారుతున్నాయని చెప్పి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ that entices you? So నాకు ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ లైక్ కంటెంట్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ సార్ 100%. అండ్ నా క్యారెక్టర్ ఆ కంటెంట్ కి ఎంత హెల్ప్ అవుతుంది అన్నది మాత్రం చూసుకుంటా. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఇస్. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఎస్పెషల్లీ నాకేంటంటే నేను నా కాలేజ్ మేరీస్లో జర్నలిజం ఇచ్చేసేటప్పుడు వెన్ ఐ వాజ్ స్టూడెంట్, అప్పుడు లూసియా వచ్చింది సార్. ఐ వాజ్ అ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిస్. సో ఆ టైంలో అనుకున్నాను దట్ ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అని చెప్పి. అండ్ 4 years డౌన్ ద లైన్ పాస్ అవుట్ అయిన తర్వాత నేను వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత యాజ్ అన్ యాక్టర్గా ఆయన కంపెనీ నుంచి కాల్ వచ్చింది సెయింగ్ దట్ ఒక రోల్ ఉంది మీరు చేస్తారని చెప్పి. నేను ఇంకా ఐ వాజ్ లైక్ టోటలీ ఇన్ అనమాట, బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు వర్క్ విత్ దిస్ పర్సన్, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ మీ. ఎనీ రోల్ ఆర్ ఎనీ కంటెంట్ దట్ ఈస్ ఎంగేజింగ్ ఆర్ ఎంటర్టైనింగ్, ఐ బీ దేర్, ఐ డూ ఇట్ ఆఫ్. Amala, మీరు చెప్పండి. So what kind of roles? Yeah, like right now I've also reached to a point where like I said, the role has to intrigue me, excite me, like in Durga also, she's a cop, but there are a lot of beautiful indifferences, like I said, she's a loner, and she's a no nonsense cop, like very calm, sorted. And so when we started shooting, I had like a lot of shooting in the police station. So this is the first time that you played a cop? I've played a cop once before too. But that was more very fancy, like more of I'm outdoor executing what to do, or like being part of action. This is the first time, very realistic. Like majority of my shoot was in a police station. And like everywhere I look around, like on the set, on the walls, it will be like children got kidnapped, a mass murder or a rape. So it's very distressing, right? Nobody comes to a station with good news, So as a person, Amala, I was like, oh my God, this is what cops really have to deal with every day. That's a space where I run away from as a person. But when I'm playing that role, I could understand the depth of, how much distress that they have to deal with in their life. So like through Durga, I could, just not emotionally connect with everything so much, but at the same time to try and find solutions and logically how to resolve it. So it was very new and exciting for me, right? Like, so that's what I'm looking at, even if it's like a doctor or like a cop or a teacher. But like, what is my character? What is it that it's the new meaning that it can add to me as an actor and to my life, and also to the audience when they watch it. So that's what is important. And yes, I also love to work and collaborate with directors like Pawan, who can bring something new, because here also I loved working with Pawan, by the way. Like he's somebody who likes things to be in the real space, realistically, but at the same time he's somebody who likes to push limits, for the scene and for the actor, for the performance. So that I really liked. So that's what it's always like a luck and chance. Right. What do you think about the title Kudi Yedamaithe? Yeah, it's very popular. Yeah. So I kept thinking
it's maybe people will not be able to connect. Mm. But then all like Rahul and all the ones, my co-director, they all said it's something that we hear, and also there's a very popular song. Popular song of Yeah. big A&R. Yes. So Yeah. then I went on YouTube, saw the song, Mm. and I said, okay, if it connects to you all, then Okay. why not? Yeah, it makes sense to the story for sure. Mhm. It's just that for her and me, it was too alien to say it as easily as you guys. సో హోప్ 16th కి ఇది స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది, పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. And it's really So, exciting because I had taken a break because I was not getting to do what I like to do, and now it's all coming my way. So థ్యాంక్స్ టు OTT. yeah, thanks to OTT and thanks to the change, the evolution. I'm happy to be back in Telugu. Yeah, you In open Hyderabad. you open to go Hindi movies or no limits. I finished my debut Hindi, again a series for Vishesh Films, Mahesh Bhatt. Okay. That's coming out in like 1 or 2 months. That's Super. my next release. All the very Yeah. best. Thank you. సో 16th స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది, పెద్ద హిట్ అవ్వాలి. రెండో సీజన్ లో కూడా Yeah. మీరు ఇదే వెరైటీ మాకు చూపించాలని కోరుకుంటున్నాం. Yeah. Wish you all the very Thank you best so to you much. all. Thank Yeah. you. Thanks. Thank you. Thank you for watching.